I hereby open this session in which our candidate, Mrs. Thaís Mendeszoon-Tweed, will defend her academic thesis, Improving Perioperative Care in Gastrointestinal Surgery. Ms. Tweed, may I invite you to present a summary of your study and share the results of your thesis with us? Yes. Thank you so much for the introduction. Dear Pro-Rector, dear members of the Defense Committee, my esteemed invitees, friends and family, and of course my colleagues, welcome to the public defense of my dissertation titled Improving Perioperative Care in Gastrointestinal Surgery. In the next 15 minutes, I will walk you through a summary of the 6 years of research that I've conducted. Here's an outline of the presentation. After introducing the topic, I will take you through the presentation in 3 parts. The optimization of surgical techniques, optimization of perioperative care, and optimization of the surgical frail patient. So gastrointestinal cancer, more specifically stomach and colorectal cancer, are one of the most common forms of cancer worldwide. Depending on the location of the cancer, surgical resection can look very different. But in any case, it requires detailed preparation of the surgeon, the team, and of course the patient itself. Zooming into stomach cancer, it is the 4th most common form of cancer worldwide. Affecting twice as many men than women, surgical resection is the golden standard for care and can mean the removal of part or the entire stomach, depending on where the tumor is located. As for colorectal cancer, the 3rd most common cancer worldwide, is also responsible for the 3rd most common cause of cancer-related death. This too affecting more men than women. Surgery is the golden standard for treatment. Of course, depending on the location, resection of the tumor with enough margin is done and a new connection is usually formed. So why is this relevant? Because surgery, of course, is not without risk. The most feared complication is an anastomotic leakage, which is when the new connection of the intestines made during surgery leaks and therefore causes irritation and infection, and which in turn makes your patient really sick. You could have a wound infection, and a wound infection could also hamper your postoperative recovery. A hospital-acquired pneumonia, that you don't want that either, as it will also prolong your recovery. And of course, in the worst-case scenario, death. So looking into optimization of surgical techniques, I will go with you through the first part. Previously, routine operations of gastrointestinal cancers would always happen as open surgery. As you can see here, this meant a large wound and, as you can see here, this meant a large wound and of course exposure of the intra-abdominal structures. Later on, laparoscopic surgery was introduced and many quickly saw the benefits of this way of surgery. As you see on the illustration to your right, you make smaller incisions and use instruments to operate whilst looking at a monitor. Smaller incisions also meant smaller wounds. Switching from open to laparoscopic surgery did, of course, come at a higher price. So in the first study, we researched these costs and to figure out if they affect hospital economics and if they really benefited your patients. So over the course of 5 years, we compared the costs of open surgery and laparoscopic surgery for colorectal cancer patients and found that the initial equipment costs for laparoscopic surgery were higher than that of the basic surgery set. Also, because of the small incisions and precise nature of laparoscopic surgery, it required longer operating times, which of course translate to a longer occupation of your OR room. However, we found that though the initial costs were higher than the open surgery, it balances it out at the end because it comes with much more benefits. As less patients were admitted to the ICU, they had an overall shorter length of stay and experienced less postoperative complications. So in the end, your investment is definitely worth it. Our patient population is diverse, and surgery might seem to be a one-size-fits-all. However, certain risk factors such as age and weight play an important role in surgical outcomes, like these 3 patients, for example. You can clearly see the difference in build and can imagine that surgery might affect them differently. The term body composition is relevant here. Body composition in this context is the relative proportion of muscle and fat in your body. Over time, patients can develop sarcopenia, which is the loss of muscle mass and muscle strength. Sarcopenia is one of the most important risk factors for developing postoperative complications, as some patients who are overweight have accumulated adipose tissue, which is abdominal fat, both under your skin and around your organs.
So in the next few chapters of this thesis, we analyzed the effect of body composition with laparoscopic surgery and if those had a relation to each other. What we see here, we analyze the body composition by looking at slices of the CT scans, as you can see on this photo. In the image, you see that muscle is red, yellow is fat between your organs, and blue is fat under the skin. In this next image, you can clearly see the difference. This shows you an obese patient with relatively more fat than muscle. We analyzed the body composition in two different study populations, 1,213 colorectal cancer patients and 112 gastric cancer patients who had undergone laparoscopic or open surgery. In the colorectal cancer patients, we found that patients who had undergone open surgery with more muscle mass or more fat under the skin had lower chances of developing severe postoperative complication. However, when operated by means of laparoscopy, body composition was of not any influence in developing severe postoperative complications. This meant that despite having an adverse body composition, laparoscopic seemed to be protective. And as for our gastric cancer patients, here too, having more muscle mass lowered the chances of developing a severe postoperative complication, regardless of surgical modality. And a better quality of abdominal fat also lowered your chances. So, to summarize, it's the quantity of the muscle that is protective, and it's the quality of your fat which is also protective. Part 2, moving on. In the next 3 studies, I focused on the care surrounding the surgical patient, from diagnosis to treatment. In the gastrointestinal surgery, the enhanced recovery after surgery protocol, otherwise known as the ERAS protocol, was introduced to streamline and ensure that these patients experience the most efficient recovery possible. In the next 3 studies, I focused on the care surrounding the surgical patient, from diagnosis to treatment. Oh, wait, sorry, something went wrong. Again. Part of the ERAS is the feeding protocol. From previous studies, it was clear that many surgeons prefer delayed feeding after surgery in fear of complications. After an in-depth review of 4 high-quality studies, we found that by allowing patients to begin oral ingestion right after surgery, these patients were discharged 1 to 2.5 days earlier than patients who had delayed feeding. They also passed gas a lot faster. This indicated that by stimulating your gut after surgery, it starts to regain function again. And this, of course, without increasing the risk of postoperative complication. The next study, and also further improvement of the ERAS protocol, we introduced a structured patient expectation management tool. By simply counseling the patient before the operation and telling them ahead of time what their discharge date would be. With this, we found that it was possible to reduce the length of hospital stay by 2 days. So, in essence, if you simply tell your patients, hey, you're leaving in 3 days, you're leaving in 2 days, and then you'll actually go home. Also, fewer postoperative complications were found. This could be attributed to earlier discharge and hereby lower the risk of, example, hospital-acquired pneumonia. This free-of-charge program ensures better understanding between patients and caregivers without the added risk of readmissions or complications. And the most innovative improvement of all is the implementation of the CHASE protocol, which is an accelerated version of the common ERAS protocol. In this study, we evaluated if patients who follow this improved protocol could be discharged the very next day. The main difference were improved pain management, restrictive fluid admission, and ensuring laparoscopic surgeries conducted. This, of course, paired with the previously mentioned improvements. A total of 41 patients were included, of which a little bit over 80% were successfully discharged the following day. When compared to standard care, fewer severe complications were observed, about 4.9%. However, we did see more readmissions. But when comparing the total length of stay for both groups, including the readmissions, no difference was found. And lastly, looking at our frail patient itself. Looking back at our 3 patients again, the question arose, can we prehabilitate patients and get them in better shape before going into surgery? What can we do to physically prepare them for this surgery? To analyze this, we conducted a feasibility study of a multimodal prehabilitation program. This prehabilitation program was conducted in the 4 weeks prior to surgery, and this included 12 supervised
exercise sessions, and also daily protein-enriched meals provided by our team, which included breakfast, lunch, and dinner. A total of 9 patients were included in this program, and we saw that the majority had a compliance rate above 80% to both the exercise training and to the supplied meals. Furthermore, the majority of patients consumed 80% or more of the required protein intake. We also observed an increase in exercise capacity and muscular strength. Because of the low recruitment, partly due to COVID-19, but also partly because of the patient's hesitation to participate, we also did a qualitative interview to understand barriers and drivers to participate in such a prehabilitation study. Some barriers included the logistics required to travel to the hospital for supervised training, as some patients were always dependent on family members to take them. Also, patients indicated that they want to be included in the process and maybe be part of the decision-making of the prehabilitation program. For some, the meals were quite large and not necessarily their preference. As for the driving factors, supervised training sessions were very popular alongside of the psychological support that this prehabilitation program brings. For some patients, added psychological support could help, going through such an experience, of course, after receiving the diagnosis of cancer. And any added support was welcome. So to conclude, laparoscopic surgery is more cost-effective, has a protective effect, which leads to less severe postoperative complications. By optimizing key factors of the ERAS protocol, the length of hospital stay after colorectal surgery can be reduced up to 1 day without compromising safety. And it is feasible to prehabilitate patients within 4 weeks, improving the physical capacity by ensuring that patient satisfaction and inclusion in the process. And thank you so much for your attention. I will now return the floor to the Pro-Rector. Thank you very much for a wonderful introduction to your work. We will now start with the questions, but not before I introduce your promotion team, because people in the audience might wonder why 2 people are forbidden to talk. But it's Professor Bovie and Dr. Stoot. They have already pestered the candidate with questions throughout the thesis, so they are not allowed to talk at this moment, only sit there and be happy and smile, perhaps. So I'll give the floor to your first opponent, who is Professor Pierik. She has a chair in real-world data for chronic diseases with a focus on IBD, and she works at Maastricht University. The floor is yours. Thank you very much, Mr. Pro-Rector. I first want to compliment the candidate and the promotion team on the very, very nice and large thesis. I was really happy to be allowed to be in your committee. Thank you. I first want to ask you a question regarding chapter 3. In your conclusion, you say that low skeletal muscle mass and high visceral adipose tissue were related to an increased risk of perioperative complications in open surgery, but not in laparoscopic surgery. And then you say, laparoscopic surgery is safe. However, do you think that the 2 groups in this study were related or were comparable at all? Highly esteemed opponent, I first want to thank you for your question and of course also your congratulations to me. So if I understand your question correctly, your question is pertained to my groups that I have studied and if they were relatable and if we were from those groups allowed to come to the conclusions that we were, correct? Thank you. I would say yes. Of course, we did have a difference in the groups when we compared it, but because we corrected that with all our co-founders within our multivariable analysis, all the co-founders would then be subtracted, and we were able to come to a conclusion which we would safely say that it is definitely. Give me 1 second. That it is definitely attributed to our patients and that it is applicable to our patient population. Okay, so then we can go to your co-founders. Do you think that you have
I'm missing some co-founders. Can you maybe go into that? If you would do the study again, are there some additional factors that you would put into your multivariate analysis? So right now we included age, we included the Charleston Comorbidity Index, and of course, as you of course read, as a classification was also different. If you were to include more, I think for now, for what we wanted to achieve, we included the co-founders that, from our analysis, they came out to be relevant, and it also came out to be statistically significant. And looking into previous studies, for example, from Van Dijk et al., looking into previous body composition studies, we came to almost the exact conclusions when it came to the co-founders, such as age, sex, and BMI. But maybe if you look at your further thesis, you did a lot about prehabilitation, and of course there you try to prevent postoperative complications. And I think that physical fitness is a very important part of prehabilitation, but you didn't put it in this study. Yeah, that is also true. So then maybe you can reflect on, is it really the muscle mass, or might it be your cardiovascular fitness that is related to postoperative complications? Yes, thank you for your question. So that is also very much true. We did not have the information of the cardiopulmonary status of our patients, other than knowing from their past medical history if they had a myocardial infarction or if the patients are known with a COPD. But what we did manage to do, and coming back to, of course, I understand the question, like if laparoscopic surgery is not going to, or the adverse body composition and laparoscopic surgery is still protective, I do believe that there is still place for the two to coincide, not only for body composition analysis, but also for prehabilitation studies. As we see from the previous RCT from our colleague Molenaar et al., they had the largest RCT with prehabilitation patients. And from there, you saw that there were no difference in the surgical complications, but they did find a significant difference for the patients that were prehabilitated for the cardiopulmonary complications. So that, of course, I do believe that in the next study, you could definitely take that better into account. And maybe another one I was missing was smoking, because I'm very much trained by my colleagues here in the room that I'm not allowed to offer an ileocecal resection to a smoking Crohn's disease patient. So, no. I wondered about the preoperative CT scans. Yes. Why, if you operate on somebody for colorectal cancer, did 40 patients not have a CT scan at all? So a few patients, it was not so that they did not necessarily have a CT scan. If you checked it, some patients were also operated in an emergency setting. And for some CT scans, we had to also exclude them due to it not being complete. And what do I mean by that? If you remember the slide correctly with different colors, some of the CT scans, we had to exclude them because the patients were so obese that we could not get the full sides of the CT scan. So they would be chopped to the side. So we had to exclude a few of our CT scans. And if you go back to that in your population, did that lead to a selection bias maybe? No, I believe that when we did our statistical analysis, we had it truly is the largest population to date, as we know. And I think that with the conclusions that we made and the selection that we have now of 1,213 patients, that we were sufficiently be able to say that the selection bias is at a minimum. Okay. Then I have one other question. If you look at page 171. 171, yeah. Give me 1 second, please. Yes. Is there a scientific reason for the difference in the pictures? from the last visual analog score? I never saw that one before.
Where did you get it? And did you find a relation between that and the outcome of your papers? So, thank you for your question one more time. So when we conducted this feasibility study of the before study, that is the prehabilitation study, we did this in collaboration with a large team of physiotherapists, of sport doctors, and of the dietitians. And of course, everybody brought their input, and the dietitians, of course, would help me, they helped me along with the interpretation of results. And they used this score with their own patients. So this was very readily available, and it was also easier to help me interpret, whether the patients were satisfied with the meals or not. Okay, so thank you. I never saw it before. I would like to give the word back to the prorector. Thank you very much. I'll now like to introduce, and we probably do it in Dutch now. Yeah, so you have to make a mental switch, right? Ik wil graag Dr. Gisbertsen introduceren. Ze is gastro-intestinaal chirurg van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Welkom dat u in Maastricht de hele reis heeft overleefd. En de floor is yours. Dank u, meneer de rector. Yeah, sorry, I was asked to prepare it in Dutch, so that's why goed. It is in Dutch. Sorry about that. Geachte promovendus, graag wil ik ook met u van gedachten wisselen over uw prachtige proefschrift. Maar eerst wil ik u daar natuurlijk van harte mee feliciteren. En ik wil ook graag uw familie en vrienden en uw echtgenoten betrekken in uw felicitaties. Maar natuurlijk ook uw fantastische promotieteam. Het betreft een zeer actueel onderwerp, wat niet alleen toepasbaar is op de gastro-intestinale operaties, denk ik, maar zelfs ook daarbuiten, zoals bij onze collega's van de vaat- en de traumachirurgie. And the concept of discharge within 23 hours is quite revolutionary. I learned that it was developed first by Professor Rockel here sitting next to me. But you are the first to test this in the Netherlands. So I really want to congratulate you with that. En ik heb uw proefschrift ook echt met veel plezier gelezen. En graag zou ik met u van gedachten willen wisselen over hoofdstuk 5. In deze studie onderzoekt u in een systematische review of vroege orale voeding, wat een belangrijk concept is van ERES-protocollen, veilig is na maagchirurgie. Ja. En u vindt slechts 4 RCT's die dit onderzocht hebben en die voldoen aan uw selectiecriteria. En u concludeert dat vroegvoeden veilig is en feasible en dat het ook voordelen zou kunnen bieden, zoals kortere opnameduur en sneller herstel van de darmfunctie, zonder dat het invloed heeft op morbiditeit en mortaliteit. En dat het zelfs ook kosteffectief is. U heeft helaas geen meta-analyse kunnen verrichten. Zou u nog even kort aan ons willen uitleggen waarom niet? Ja, zeker. Zeer geleerde opponent, dank u wel voor uw vraag en uiteraard op de reis naar Maastricht. Dus als ik het goed begrijp, zal ik nu uitleggen van waarom wij geen meta-analyse hebben uitgevoerd. We hebben van de initiële 315 studies van onze search uiteindelijk na 23 tot maar helaas 4. En als ik kijk naar de heterogeniteit van deze studies, was het niet mogelijk om een echte quality meta-analyse daarvan te maken. Dus wij hebben het helaas tot maar een systematic review met dan de best mogelijke interpretatie daarvan kunnen houden. Ja, dus inderdaad de heterogeniteit, de opzet, uitkomsten en ook patiëntenpopulatie was verschillend. Maar ook waren vrij weinig studies en u kreeg ook niet de ruwe data, terwijl u daar wel nog pogingen toe had ondernomen. Ja. Er was wel één parameter die ook in alle studies werd onderzocht, namelijk de opnameduur. Had u daar wel nog een meta-analyse op kunnen doen of waarom niet? Voor de opnameduur. Ik denk uiteraard, we hebben wel daarover overwogen, maar dan zou helaas alleen maar een heel klein subsection daarvan geanalyseerd kunnen worden. En het is natuurlijk niet alleen maar in de opnameduur, maar wij waren natuurlijk benieuwd naar de complicaties, de postoperatieve complicaties. Want die konden inderdaad niet, want dat werd niet in alle studies beschreven, maar de opnameduur wel. Dus misschien had u dat nog kunnen... Inderdaad, dat is maar goed, inderdaad... Het had ook tot onbetrouwbare resultaten misschien kunnen leiden vanwege de kwaliteit van de studies. Want hoe moeten we nou omgaan met die resultaten van die individuele studies? Welke trial is nu eigenlijk wat u betreft het beste opgezet en uitgevoerd en heeft de minste kans op bias? Natuurlijk zijn ze allemaal een RCT, maar wat ook opvalt, de meeste studies zijn
allemaal zelfs. Nee, de meeste studies zijn van de onder een Aziatische populatie. Nou, welke het beste kwalitatief... Ja, wij vonden met name alleen maar bij Her et al. En Lee et al. Fair quality. En van de andere 2, van Hong en Shimizu, een poor quality. Maar het zou dus niet voor onze populatie hier in Nederland één op maar welke één... studie, als u eentje moest kiezen, welke vindt u de beste? Oh, als ik eentje moet kiezen... Goeie vraag. Zal ik u helpen? Zou ik Her et al dan kiezen? Ja. Ik vond zelf de Shimizu het beste. Misschien zou u kunnen bedenken waarom ik dat vind? Sorry? Zou u kunnen bedenken waarom ik die het beste vind? Bijvoorbeeld, dit was de enige multicenter-studie. Ja. Dus dat was eigenlijk een reden. En verder denk ik ook dat hij hele duidelijke eindpunten had. Ja. En het was ook een van de grootste sample sizes. Mm-hmm. Dus ik vond zelf die studie het beste. Maar, en wat concludeerde deze studie? Deze studie vond geen verschil in opnameduur. En ook en er waren meer complicaties in de vroegvoede groep. Vooral in de subtotale maagsectie. Dus als eigenlijk dat de beste studie is, klopt uw conclusie dan wel van het artikel? Waar u zegt dat het feasible is. Ik snap inderdaad. Ik snap heel goed dat u dat zegt. Maar als ik er zo naar kijk, en uiteraard... Maar nog een keertje teruggaan naar onze patiëntenpopulatie... Wij hadden onze twijfels of je dat inderdaad 1 op 1 alsnog kon extrapoleren naar je patiëntenpopulatie hier in Nederland. Ik ben het zeker met u eens. Tot een grotere sample size en een multicenter. Alleen... Ik vind het een heel goed antwoord, dank u. Ja. Maar ik wil inderdaad, want bijvoorbeeld Lee had bijvoorbeeld wel nog een grotere sample size. Dat waren 300 patiënten. Ja. Maar op die studie is ook alweer wat aan te merken. Want, maybe you can answer that question, Prof. Rockel, because anal exhaust time as primary endpoint is... can you explain that term to me? Or is that a very popular endpoint in the colorectal flatus. Dat is flatus. Anal exhaust time, dat is helaas flatus. It was a very interesting way to word it. En een ander eindpunt was post-op fever duration. Dat vond ik ook interessant. Want hebben deze patiënten altijd koorts na de operatie? Nou, ik moet zeggen, ik vind dat ook een heel interessant en een apart, want dat doen wij niet in Nederland. Uiteraard registreer je de controles en wij zouden eenmalig wat verhoging of koorts, vooral in de eerste 2-3 dagen na een OK, niet zo van opkijken, helemaal als de patiënt dan volledig klinisch stabiel is. Ik vond het zelf ook niet echt een heel goed eindpunt. Ja. Maar ik vond het wel interessant wat u net zei over die extrapoleerbaarheid naar de westerse patiëntenpopulatie, want... Wat zou u nog voor de lezer zeg maar, aan de tabellen hebben kunnen toevoegen om dat beter te kunnen interpreteren? Of het wel of niet extrapoleerbaar was? Wat zijn dingen anders in het Westen dan in Azië? Bijvoorbeeld neoadjuvante therapie zou een voorbeeld kunnen zijn? Of... Ja. Inderdaad. Of wat voor protocollen er gebruikt werden. Ik was best wel nieuwsgierig van hoe ziet dat... Hoe ziet zo'n ERAS-protocol eruit? Wat ik mis van al deze studies is inderdaad met name hoe hun protocol eruit ziet. Hoe hun ERAS-protocol eruit ziet, uiteraard. En dat je dat eventueel zou... En dat je dat zou kunnen beschrijven. Van, worden de patiënten nou vooraf al opgenomen? Wat krijgen ze precies nou te eten, ja of nee? Ja, en dat wordt allemaal niet beschreven. Weet u de gemiddelde opnameduur voor een maagsectie in Nederland? Bij een subtotale maag? Is veel korter in ieder geval dan in deze studies, hè? Het is veel korter. Het is een lange tijd geleden dat ik in het Zuiland ben geweest, waar ze dat wel deden. Ik ben heel blij met uw antwoord. Ik geef graag het woord terug aan de rector. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb weer hele nieuwe woorden geleerd. De rest van de zaal waarschijnlijk ook. Now we will switch back to English, because the next opponent is from the UK. I'd like to introduce Professor Rockwell. He's professor in surgery of the Royal Surrey County Hospital. Welcome very much to Maastricht, and the floor is yours. Oh, I turned off, sorry. Yes, you have no option other than to answer me in English, I'm afraid, sorry. So congratulations on producing this great body of work. It's the end of a very long and hard road, I'm sure. My first question relates to Chapter 2 and the economics. It's clear from
what you say is that reducing hospital stay and reducing complications are the main effectors reducing hospital costs. But your data comes from 2010 to 2015, which is over 10 years ago now. And you saw a reduction in hospital stay from 8.8 to 6 days. But clearly at that time, there were probably a large number of conversions or a higher number of conversions. So whilst you saw equivalence of cost at that time, what I'd like to know is moving forward 10 years, when operating time has reduced and conversion rates have reduced and the prevalence of ERAS-related activities has increased, what impact that might have on the hospital economics in the last 5 years rather than 5 years from 15 years ago, and whether you have any knowledge about that, especially since you did your 23-hour study. How might that impact? Yes, thank you so much for your, highly esteemed opponent, thank you so much for your question. That is true. It is a study that was conducted between 2010 and 2015. And if we consider inflation costs, that back then it was probably a lot more cheaper. And if I understand your question correctly, how would my results now stand up to, say in the past 5 years? I believe that it's still relevant, and including if you consider the total cost, and not only the total hospital cost. What we did not do, unfortunately, was also look at the costs after the hospital, so returning back to work and the qualities after that. But our colleagues Van der Veen et al., we published this a study in JAMA surgery in 2023, and this was an RCT that was conducted, and they saw that the initial costs for laparoscopic surgery were also higher, and in the first year after the follow-up, after that it evens out, because they found that patients had better qualities and a faster return to work. So in an area where, or in a period where you have less conversions and more laparoscopic surgery, it is still relevant, as the complications attributed to open surgery did not necessarily change the, did not necessarily change how cost-effective it is. Okay, thank you. Yes. So just moving on to chapter 3 now. I think this was a very interesting chapter. And it's interesting that you find that body habitus only has an impact if you perform the surgery open. I think that's a new bit of information. And I think despite your study, I would hazard a guess that if you asked most surgeons performing laparoscopic surgery, they would still look at a patient who was obese or sarcopenic, or even worse, obese and sarcopenic, and suggest that their complication rate would not be impacted so long as they could do it laparoscopically. They wouldn't believe you, okay? Especially with rectal cancer surgery, because we know that if patients are obese, surgery is more difficult, they lose more blood, potentially, they have less good glucose control post-operatively, they're less mobile. So my question to you is, are the conclusions of your trial potentially spurious? Is it because the study is just too small, because the impact is much bigger on open patients than in laparoscopic patients, or whether there's a problem with the study, particularly the biases that might be involved, which I know you've already discussed to some extent, because the biggest bias is going to be baseline body composition affecting surgical choice. Yes, yes. Thank you so much for your question. I agree. If I think about what you've just said in your common patient, it would be, of course, an obese and sarcopenic patient, and to say, well, you're just protected by laparoscopic surgery. I think at some point it would be, it would not be fair to the patient to say that, your risk of complications, you have none. That, of course, that's utopia. You cannot achieve that. And of course, with each patient, especially for rectal cancer, trying to get into your pelvic cavity is difficult on its own. So I think definitely for certain groups of patients and certain surgical modalities, so if it was a hemicolectomy or a low anterior resection, I do believe that there is a difference. Unfortunately, in our study, we did not
we did not fully correct for, no wait, let me just go back for 1 second, because we did include the type of surgeries, but it was more if it was elective or surgery or emergency. But we did not specify if it was what kind of resection that they received. So I do believe that there is definitely, should we do this study again in a larger population, a larger cohort, that is definitely a point to consider and to improve the study. Because I think it's true to say that in laparoscopic surgery, the reduction in complications is mostly in general complications, wound infections and that sort of thing, but maybe it doesn't impact on things like anastomotic leak, would you say? Yeah, okay. So I'm going to move on now to, well, one other question about Chapter 3 is about how you dealt with the conversions, because there are quite a number of conversions from laparoscopic to open surgery. And traditionally, they've been regarded as a group with a much higher complication rate, even than the standard open group and the standard laparoscopic group. So do you think you should have analysed those separately, or have you analysed them separately? Or do you think it was reasonable to just include them in the open group? No, thank you for your question. So what was very apparent was of the conversion group, most patients were also operated in a now I'm forgetting my English, spoed setting? Acute. An acute, sorry, acute setting, which would partly explain the conversion group. But of course, with the correction and multivariate analysis, we deducted that, and to ensure that you still come to an acceptable and, of course, correct interpretation of the results. Okay. So just moving on to Chapter 7 now, in your CHASE study, the 23-hour study. The protocol that you used is based on a protocol that was written in about 2006 and first published in 2009. And we've certainly made quite a few adjustments to that protocol, mainly towards simplification. And I see that you made some very reasonable and legitimate adjustments to the protocol as well. So my question to you now is that now that you've got experience of that protocol and using it in a large number of patients, do you think there are further changes that could be legitimately made to the protocol that you have used, either additions or omissions or changes to the protocol that you think would be beneficial both to the economy and to the patient outcomes? Yes, thank you so much for your question. I think one part of this protocol that we are exploring is if we could also broaden it out to more patients, as the current patient population that we analyze were patients of an ASA classification of 1 and 2. So you could say those are relatively fit patients. And of course, our patient populations, a lot of them are ASA 3 to 4. So we would be curious to see if we can further extend that to a larger patient population. So it could also be implemented as a more general protocol instead of being for such a specific and selected patient base. So thank you. So just one final question from me. I think you're right. So why can't you just apply that protocol to everybody, including rectal cancer patients? Yes. Short answer, please. Short answer. Yeah. Yes or no? In short, we conducted a feasibility study with just 41 patients. So we would have to revisit our protocol to make sure that it could be feasible for everybody. There are a few studies in Scandinavia and in the UK also that have shown that you could do it in ambulant care and with also a broader patient population, but the success rate there is about 25%. Thank you. Thank you. Well, that was short and quick. Okay, I'd like to introduce your next opponent. This is Professor Stassen. He's a gastrointestinal surgeon at Maastricht University Medical Center, and he's also a secretary of this committee. The floor is yours. Thank you for your introduction. And it's a pleasure for me, dear candidate, to be here and to give some opposition to your defending of the thesis, although I do want to start with congratulating you on the completeness and the quality of your manuscript, and also
the people that coached you during the past years. But indeed, I do have a couple of questions. But let's first start with involving one of your paranymphs in the procedure. Could one of them tell us about statement 3? Would you like me to read it? Yes. All right. Proclaim the statement. All right. Introducing an expected day of discharge as part of patient expectation management is a simple, cost-effective strategy that significantly reduces the length of hospital stay with a demonstrated decrease in hospital admission duration by nearly 2 days. Well, that means that I want to talk with you about chapter 6. And you say introducing an expected day of discharge as part of the patient expectation. I think you mean a protocol, an expected day of discharge protocol or expected day of discharge information process. I want to focus on that. You did tell the patients about the expected day of discharge, which was not usual care before that. Did you only tell the patients about the expected day of discharge, or did you involve other people as well? Yes. Highly esteemed opponent, thank you so much for your question. We involved other people as well, and not only the patients, but the patient's family. We involved also our nurse practitioners, who the patients have frequent communication with. So the surgeons knew about it, the surgical ward knew about it. We made sure that in every room there was a whiteboard, and then when you would arrive, you would see, hey, Miss Jansen, you will leave after your surgery and this and that day. We would write down, and so to enhance the expected management. Yes, I thought so. So it's not really a blinded intervention, is it? I'm sorry, could you repeat It's that? not really a blinded intervention. Because No, it is there was way no one blind. who was not aware of what was going on. No, everybody Eh? was aware, and that's exactly where it works. Well, that's exactly, well, we are already at the answer of this discussion, I think, but no, let's go on a little bit. It does remind me of about 30 years ago when I started my career in another hospital, and there patients after a cholecystectomy, they stay there for 5 days, and I thought, gee, that's long, let's make it 2 days. And then we discussed a little bit, and we talked a little bit, and we didn't approach it academically, and then I think it didn't take months, I think it took weeks. We brought the hospital admission back to 2 days. Could the result of your approach have been different from reducing the length of admission? Do you understand my question? No. Could you repeat it one more time, please? You wanted to bring back the length of the hospital stay? Yes. So you developed this study? Yes. Didn't the endpoint already be definite at the beginning of the research project? Could you have reached another endpoint? Could you have failed to reduce the hospital stay, do you think? I think anytime you start a study, for sure, you could always fail and not reach it. How likely do you think, if we now go back to the VES scores on page, I think 171, and then 5 is most likely and 1 is least likely, how likely at the beginning of your study did you think that you would reach your endpoint of reducing hospital stay? Was it a 3, a 4, or a 5? I'm sorry. And with 5 being the most likely? Mm-hmm. And the way you laugh, I think it's about 4 or 5. About 4 or 5, yes. Okay. Well, I think as well, because it's so evident, you tell everybody, there's a whiteboard, everybody knows about it, everybody gets enthusiastic, then I think, and that in Dutch, je moet voor goede huizen komen, om dan die patiënten niet snel naar huis te sturen. Mm-hmm. So shouldn't you have chosen another endpoint? That is, this is an academic study, so you choose an endpoint to prove the value of your intervention. I understand. Yeah. Did you now indeed choose the right endpoint to show the value of your intervention? Should you have chosen another endpoint?
And if so, which? Yeah, that is a good question. However, of course, with the ERAS protocol, and we're trying to optimize it in each and every step, what we wanted to do is, of course, look at the length of hospital stay. And not necessarily with this intervention, we could not do, say, severe postoperative complications, because it did not have any effect on this. This was a very simple, non-invasive a way of trying to optimize our ERAS care. That is also true. Did I answer your question? Yes. Well, there were a few other things in your setup. You said that you also looked at the geriatric and geriatric status and feeding status of the patient, and there was an assessment if necessary, and also an intervention if necessary. But you didn't tell me, I think, or tell us about differences between the groups in this respect. Were there differences in geriatric status and feeding status of the patients and the number of interventions that were necessary? Are we still talking about chapter 6? Yes, I think so. Because I do not have that in chapter 6. But make it a short answer, given the rising confusion, right? Well, I think it's on page 112. Well, okay. I think there might have been subtle differences between the groups. So, well, the question is, do we need this intervention, which you used, to reach your endpoint? Well, let's discuss that when we have a drink. And I give the word back to the Mr. Prorector. Okay, so now some people start looking forward to the drinks, I guess. Yeah. But you still have some way to go. Okay. But you're still doing okay? I'm still standing. Okay, we're doing okay, I thought as well. So in that light, I give the word with pleasure to Dr. Lubbers, who is a gastrointestinal and oncological surgeon at the Maastricht University Medical Center. Dank u wel. We gaan helaas toch gewoon door in het Nederlands. Ja, prima. Dat is prima zo. Geachte promovenda, uiteraard gefeliciteerd met het prachtige proefschrift. En de manier waarop u hier staat te stralen met de mensen waar u trots op zijn en de mensen die ook trots op u zijn natuurlijk. En daarmee natuurlijk ook wil ik uw promotieteam betrekken in de mooie begeleiding die ze hebben gedaan. En ik zou een paar minuutjes u ook aan de tand willen voelen. Waarbij ik met name ook geïnteresseerd ben in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6. Yes. En hoofdstuk 2 onderschrijft eigenlijk dat jij en je promotieteam gedreven en betrokken artsen zijn. Want je kunt wel een interventie hebben die veel beter is, maar als die interventie vele malen duurder is, dan kom je toch in een lastig pakket. Want de zorg wordt alleen maar duurder, die wordt in de toekomst misschien wel onbetaalbaar. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Dus het feit dat u gaat evalueren of laparoscopie net zo duur is of misschien wel goedkoper dan open chirurgie, dat is natuurlijk alleen maar gunstig. Nou, een van de vragen die ik eigenlijk wilde stellen, stelde meneer Rockwell al, en je had al een heel goed antwoord, dus die ga ik niet eens meer stellen. Okay. Maar ik wil eigenlijk vragen of je tweede paranym, want anders zit ze daar heel zielig alleen, ook een stelling voor zou willen lezen. En dat is stelling 10. Sorry, stelling 7, excuus. 7. Surgical care extends far beyond the operating room. It encompasses the adoption of energy-efficient surgery technologies, the reduction of waste from single-use instruments, and the integration of patient care with environmental sustainability. Ja, dankjewel. Dat is een hele mooie stelling natuurlijk. En ik denk dat dat naast kosten, het maken van en het creëren van afval, waar wij als chirurgen heel goed in zijn, extreem belangrijk is. Ja. Maar in dat kader sta je dan nog wel achter hoofdstuk 2. Is laparoscopisch opereren dan zoveel beter? Want wat gebeurt er met laparoscopisch opereren in vergelijking met open chirurgie? Ja, nou, zeer geleerde opponent, dank u wel voor uw vraag. En het is zeker een hele relevante vraag voor de tijden waar we nu in leven. We weten dat met de nieuwe initiatieven van de Go Green en de Green Deal, dat heel veel ziekenhuizen zich hebben aangesloten en zich hard hebben gemaakt om onze OK's natuurlijk zo groen mogelijk te maken. Van een heel ziekenhuis weten we dat ongeveer 20% tot 30% van de CO2-afdruk eigenlijk
eigenlijk van de operatieskamers komen. Dus los van wat wij willen doen met name om zoveel mogelijk reusables te gaan introduceren. Een van de grootste vervuilers, of hoe zeg je dat? Contributors to de CO2-footprint zijn de anesthesiedampen. Ja, schuld geef aan de anesthesisten. Wij kunnen er niet zo heel veel mee doen. Ja. Circulair plastic. Plastic, daar kunnen we wel heel veel mee doen. Daar kom je natuurlijk met je laparoscopie een beetje in de knoei. De disposables die je gebruikt. Ja. Maar ook de energiebesparing, bijvoorbeeld aan de luchtreinigers. Dat je dan eigenlijk niet zozeer op 100% kan draaien, maar dat je heel veel operaties ook op 85% kan laten draaien. Maar als we het terugbrengen naar het verschil laparoscopie en open chirurgie? Dan helaas zit je toch met heel veel plastic. Ja. Maar en als ik dan even advocaat van de duivel speel, wat vindt u dan van robotchirurgie? De introductie van robotchirurgie? Dat is nog meer plastic. Ja, dat is nog meer plastic, dat is nog meer energie. Inderdaad. Maar zoals is dat iets wat u zou aanmoedigen? Is dat iets waarvan u zegt van nou, dat is belangrijk? Of? Nou, ik denk als we ons ook hard kunnen maken, niet alleen maar voor de zorg van de patiënt, maar ook zorg voor onze planeet. Want dadelijk heb je goed voor je patiënten gezorgd, maar dan heb je geen planeet om op te wonen. Dan denk ik dat het nog altijd kan. Want we moeten eenmaal, maar we kunnen wel ons best doen om het een en ander te verminderen. En als ik zie van in het nieuws, het was nog begin deze maand, stond Zuiderland in het nieuws met een innovatieve circulair plastic, waar ze specifieke plastic zakken hebben ontwikkeld. Met SABIC, samen met de firma SABIC, hebben ze gekeken hoe kunnen wij nou alle onze plastic afval recyclen en dat je dat tot 6 keer toe het kunnen herbruiken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat voor de eerste ziekenhuis ter wereld die dat doet, zoals ik het heb begrepen. En ik denk dat als iedereen dat een beetje adopteert, dan komen wij uiteindelijk op een balans. Is het 0? Ja, want waarschijnlijk niet. U staat dus niet heel erg negatief tegenover robotchirurgie? Nee. Dus als u ooit een keer een operatie nodig heeft, zou u ook met een robot geopereerd willen worden? Ja. En stel nou eens voor, want als je kijkt naar de toekomst, er zijn heel veel nieuwe innovaties. Voor ons als simpele chirurgen, wij willen alleen maar opereren eigenlijk. Dat vinden we het mooist. Onze hele opleiding is gericht op opereren. Moeten we niet gewoon stoppen met opereren? Er zijn zoveel andere nieuwe innovatieve medicijnen, technieken, het totale neoadjuvant behandelen van rectumcarcinoom, maagcarcinoom, esophagecarcinoom, dat soort dingen, immunotherapie. Wat vindt u dan van dat soort ontwikkelingen? Moeten wij niet gewoon stoppen met opereren? Ik denk als we alsnog oncological safety kunnen waarborgen voor onze patiënten, dan kan je nog altijd wel een gesprek daarover hebben. Maar tot nu toe, en vooral voor bepaalde oncologische resecties, van bijvoorbeeld colorectale chirurgie. We weten bijvoorbeeld bij rectumcarcinoom heb je nog altijd eerst je neoadjuvante behandeling en dan aanvullende resecties bij bepaalde patiëntengroepen. Maar dat je altijd nog aan een resectie aan toe komt. Ja. Stel, als we toch even naar de toekomst gaan, en ik ga één hoofdstuk ga ik niet behandelen, dat is helemaal niet erg. Dan wil ik eigenlijk vragen of dezelfde paraneem nog even stelling 10 voorleest. Dan houden we nog even tijd over voor de laatste paraneem, voor de laatste opponent. The optimization of the surgical residence training remains an ongoing challenge on deserving of its own chapter. Dank u wel. Wat zou je anders willen zien in de opleiding? Kort antwoord, want de pro-rector keek al heel streng mijn kant op. Oké, nou, dit laat ik even. Kort antwoord, expectation management van je IOS. Ik weet niet hoeveel mensen This is Going to Hurt hebben gelezen van Adam Kay. Maar ik vond het frappant dat ik als IOS-chirurgie me heel goed kan invinden in zijn ervaringen als IOS-gynaecologie. En zo te horen ook van de IOS'en, van de interne geneeskunde. Vorige maand was er nog een publicatie van een enquête van de jong specialist. En we zien dat de 1 op de 4 IOS'en nog altijd burn-out klachten hebben. Dus ik denk dat gewoon de expectation management van niet alleen dat je fysiek goed staat. Goed antwoord, komen we toch weer bij hoofdstuk 6, hè? Expectation management. Ik geef het woord terug in de pro-rector. Dank u wel. Ik zag net even lichte paniek of de hele beroepsgroep chirurgie werd afgeschaft. Maar dat is
We zitten hier nog, dus dat valt mee. Ik geef graag het woord aan de laatste opponent, Dr. Sloter. Hij is colorectaal chirurg en oncologisch chirurg aan het Maxima Medisch Centrum. Van harte Dank welkom. u, meneer de prorector. De komende minuut is een test voor mijzelf. Estaminada, signora promovenda. Marcha pa bien que logro de finalizar bodis station. Pero tambe mi quiera felicitabo que e miagro chiqui que bota cargando ding bobarica. Ta un honor para mí que me mag puntrabo un par de preguntas, pero para bisa verdad. Bilo que salta e parte aqui mais lié, para asina nos llega na un momento onde nos porwak, si bo familia sa baila un tiki. En ik wil ook de complimenten overmaken aan collega Stoot, uw co-promotor. Die komt uit het Zuiderland Ziekenhuis. En het Zuiderland Ziekenhuis is een uniek instituut en doet veel aan wetenschap. En ik vind het uniek dat zij een idee oppakken, het in hun eigen ziekenhuis proberen en vervolgens het hele land erbij te proberen te betrekken. Dat is fantastisch. En uw promotor, collega Bouvie, die in staat is om de hele regio qua wetenschap te binden aan de universiteit. En complimenten aan hun beiden. Ik zou het ongelooflijk jammer vinden als we niet de gelegenheid hadden om u heel even kort te laten vertellen waarom u gekozen heeft voor deze kaft en waarom wij deze mooie print voor krijgen. Oh, prachtig. Nou, zeer geleerde opponent. Masha danki papo pregunta. Het is heel simpel. Ik zal het even snel uitleggen. Wat jullie zien is met mijn thesis wou ik voorspoed laten zien. Ja, ERAS, prehabilitatie, naar voren gaan. En dat is dat spiraal omhoog. Die 3 kleuren, geel, blauw en wit, dat zijn kleuren van de Curaçaose vlag. Daar kom ik vandaan. Ik ben een Curaçaoenaar en daar ben ik ook heel trots op. En de meneer die omhoog kijkt, dat is een ode aan God, die mij natuurlijk ook door mijn proces, die heeft goed doorstaan. En super, ik ben blij dat ik het gevraagd heb. U noemde prehabilitatie. Ik had u een stelling voor willen laten lezen. Daarover ga ik lekker niet doen, want we zitten wat kort in de tijd. Maar dat gaat over prehabilitatie. Yes. Dat heeft 5 factoren. Trainen, voeden, stoppen met roken, leefstijlverandering, anemie corrigeren en patiënteneducatie. En welke van deze 5 factoren heeft de hoogste bijdrage in het voorkomen van complicaties? Welke van de 5 pijlers van de prehabilitatie heeft de hoogste bijdrage in het voorkomen van complicaties? Dank je wel voor uw vraag. Ik heb helaas niet naar al die 5 gekeken. Daar heb je helemaal niet naar gekeken, maar u heeft de belangrijkste pijler onderzocht namelijk. Want u heeft een heel hoofdstuk geschreven over patiënteneducatie. Uiteraard. En als ik daar de uitkomsten van lees, ja, dan is het echt schrikbarend. Dan heeft u een reductie van complicaties van 59% naar 29%. Ja, toch? Ja. Dat is ongelooflijk. Wij doen allemaal onderzoek in de wereld om te kijken of we complicaties kunnen voorkomen. En u heeft het beste resultaat van de wereld. Maar waarom is uw titel dan van het artikel dat u lichtdagen reduceert? En waarom zeg je niet, met mijn patiënteneducatie halveer ik de complicaties? Dat is een hele goede vraag, uiteraard. Waar ik nu nog niet zo snel een heel goed antwoord op heb, moet ik zeggen. Maar als ik kijk natuurlijk van wat wij doen, met die lichtduren natuurlijk. Als je langer in het ziekenhuis ligt, dan heb je waarschijnlijk wel een langere complicatie, uiteraard. En onze patiëntenpopulatie is natuurlijk heel klein. Dus het eerste doel van onze studie was überhaupt een feasibility study, om te kijken of we het überhaupt konden doen. En we wisten wel dat we natuurlijk niet tot een goede power of een aantal patiënten zouden kunnen komen om daadwerkelijk iets te kunnen Maar de zeggen. p-waarde was echt indrukwekkend, want die was 0,0000 nog wat. Dus dat moet ik u wegnemen. U heeft laten zien, en daar heeft u ook geantwoord op collega Stassen, het krijgen van een verandering in het ziekenhuis is niet alleen maar de patiënteneducatie, maar je moet het hele team meenemen. He, dus de verpleging moet het weten, het hele ziekenhuis moet het weten. Er moet awareness zijn door het hele ziekenhuis heen. En dan kan je het verwachtingsmanagement veranderen. En wij gingen vroeger van 2 weken naar een week, naar 3 dagen, 2 dagen. En nu zijn we bezig met een protocol om dat terug te brengen naar 1 dag. En als we niet uitkijken, dan willen we de patiënten na een endeldarmoperatie op de fiets naar huis laten gaan. En waar ligt nou de limiet? Waar heeft u aan patiënten gevraagd
Van, goh, wat zou u willen? Wil u wel de ochtend na de darmoperatie naar huis? Of ben u liever in de bescherming van een nachtje extra in het ziekenhuis of 2 nachtjes? Wat zou de patiënt willen? Nou, de patiënten, het verschilt, uiteraard. En je ziet dat ook in hoeveel aantal patiënten we hebben benaderd voor deze studie en hoeveel patiënten uiteindelijk mee hebben gedaan. En wat we patiënten ook zien, of zeggen, moet ik zeggen, is dat de patiënten heel graag een beschermingsgevoel willen hebben. Maar als je het heel goed uitlegt, dan kunnen ze zich ook invinden. En uiteraard bij de betrokkenheid van de mantelzorger. Elke patiënt had directe nummers waar ze... U heeft goed gezorgd voor die mensen, maar wat zouden ze willen als je het aan ze vraagt? Hoe lang wil je in het ziekenhuis blijven? Als de patiënten vragen, heel eerlijk, dan zeggen ze zo kort mogelijk, maar zo nodig mogelijk. Dus het is niet zozeer dat ze... Dankjewel. Het is niet zozeer dat ze zeggen van ik wil over 3 dagen pas naar huis. Als ze zeggen van... chirurg, ik vertrouw op u, dan nemen ze dat meestal voor lief. Geachte kandidaten, ik ben enorm blij dat u bij mij in het ziekenhuis werkt. Ik vind u een ontzettend prettige collega. Ik ben tevreden met de antwoorden en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dank u wel. We laten een beetje zien aankomen, hè. Thaís Mendeszoon-Tweed, the time appointed for defending your thesis has passed. The degree committee here will now withdraw to discuss the quality of your thesis and your defense. I request that you and your company await the results of our deliberations in this room. We will now adjourn. Thank you. All right. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. I know what's on the line. I know you know that I can't read your mind. Years can't fly by now, don't waste all your time. Cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep part cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far from home. Gathering knowledge, other connections. I put the time in to get everything I ever hoped for. It's a challenge and we all in. It's a better future that we go for. And even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Know you won the battle once you grow. South side, 7 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die.
waste all your time, 'cause I'll go the extra mile.
Thaís Mendeszoon-Tweed, the degree committee here present has assessed the quality of your thesis and your defense. In view of its positive verdict and taking into account your previous qualifications, the degree committee here has decided to grant upon you the degree of doctor. Professor Bouvy is authorized to confer upon you this academic distinction in accordance with Dutch university custom. I invite your supervisor to now take the floor. Do you promise to work in accordance with the principles of scientific integrity at all times? To be careful, honest, transparent, independent and responsible? Yes, I promise. By the authority vested in us by law and in conformity with the decision of the committee here present, I hereby confer you, Thaís, Tamara, T.T. Mendeszoon-Tweed, the degree of doctor and grant you all the rights attached by custom and law. Thank you. As evidence of this, I now present you with a degree certificate signed by the rector, the secretary, and all other members with the official seal of the university. Weledel, zeer geleerde vrouwen, Dr. Mendeszoon-Tweed. Wat een eer dat ik jou, mede namens Nicole, als eerste mag feliciteren met het behalen van de titel van doctor. Van harte. Ik wil bij deze ook je man Kevin en de rest van je familie overgekomen van Curaçao betrekken in onze felicitaties. In het bijzonder je ouders. Met al deze familieondersteuning en jouw inspanningen heeft het geleid tot een uitstekend resultaat. En daarvoor ook de felicitaties van de vakgroep Heelkunde van het Zuiderland Medisch Centrum. Dr. Thaís T.T. Tweed, Tamara T.B.C. Wat ik heb begrepen een hele bijzondere naam is. Want het heeft de roots uit Venezuela en het betekent princess of noble woman. En dat uit zich in beauty, strength en leadership. Dat heb jij laten zien hier. Thaís werd geboren op 5 juni 1991 op het prachtige eiland Curaçao. En je groeide op met als grote voorbeeld je vader Roy Tweed. Die ik inmiddels heb leren kennen en mogen bezoeken op Curaçao. Huisarts Tweed heeft daar zoveel goede zorg verricht op plekken van het eiland waar nauwelijks artsen komen. Dus niet zo verwonderlijk dat jij in 2012 besloot geneeskunde te gaan studeren. Je verruilde het warme Willemstad voor het mondaine Maastricht. En we kwamen al gauw met elkaar in contact, aangezien de geneeskundefaculteit van de Universiteit Maastricht had bedacht dat er mentoren moesten komen voor jonge studenten. In mijn jeugdig, toen nog enthousiasme, had ik mij in 2015 aangemeld en kreeg niet 1, niet 2, maar 5 studenten toegewezen. Bob, Maartje, Suzanne, Thaís en Zoe. En we hadden gezamenlijke T1 en T2-diners, want dat was wat makkelijker dan al die aparte gesprekken. En dat was altijd erg gezellig. En daarvan, Thaís, ben jij degene die het langst met mij heeft uitgehouden. Waarvoor hulde. Je had de wens om geneeskunde te studeren en goede dokter te worden. Dat is iets wat ik alleen maar kon ondersteunen. Wat is er immers mooier dan mensen beter maken? Door je studie en de verschillende meetings die we daarvoor hadden, kwam de wens naar voren chirurg te worden. En dat klonk voor mij natuurlijk als muziek in de oren. Maar de route daar naartoe is niet eenvoudig. Dus deze wens had een goed plan nodig. Think big, act small. Als we nou eens met een studie zouden beginnen, samen een beetje onderzoek doen en als eerste wetenschapsproject eens even zien of dat zou werken. En dat lukte.
In je studiestage, je WEF-stage, schreef je als eerste studie en je beursaanvraag samen met Yara en Noemi. Met het grotere onderzoeksplan liep ik al jaren rond. Maar ik had geen tijd om het verder uit te werken. En tijd, dat had jij wel. Dat was dus win-win. Synergie. Het plan, dames en heren, was kraakhelder. Zorg verbeteren in alle facetten van de GE-chirurgie. Verbetering van chirurgische techniek. Verbetering van de perioperatieve zorg. En verbetering van de zorg voor de kwetsbare patiënt. Het RNI-fonds steunde en samen met het hele team, inclusief Imane en Noemi, gingen we aan de slag. We hadden met Kostan Reisinger al eerder beschreven in de Annals of Surgery dat de kwetsbare patiënten het slechter deden, maar met name bij opendarmchirurgie en met Jules Tegels voor de maagkankerpatiënten. Maar hoe kwam het nou dat bij laparoscopie minder mensen op de IC lagen en de complicaties minder ernstig waren? Maar spannender nog, hoe mooi zou het zijn als we die fragiele patiënten zouden kunnen optimaliseren voor de operatie, samen met een bedrijf die goede voeding kon leveren. En dan een trial opzetten. Met sporten en voeding voor de operatie. Dat, Thaís, was het ei van Columbus. Maar de samenwerking met de MDL-artsen en de geriaters liep niet zo van een leien dakje. Veel overleg en het kwam erop neer dat we eerst moesten bewijzen dat die eiwitten uit de voeding ook echt in de patiënt kwamen en dat die patiënten ook echt zouden gaan sporten. Met veel setbacks van de METC ook nog. Hoe vaak is dit plan niet op en neer gegaan? Totdat we op een vergadering mochten aansluiten en uitleg mochten geven over het before plan. Better exercise and food, better recovery. Voor de mensen in de zaal, dit was dus eigenlijk een tweetrapsraket. Eerst de feasibility trial, of volgens de METC de pilotstudie. En dan een grote gerandomiseerde trial om te kijken of dat sporten en eiwitrijke voeding tot betere uitkomsten zou leiden. Uiteindelijk, na vele maanden zwoegen, was er goedkeuring en konden we beginnen met inmiddels een goede samenwerking met de MDL, geriatrie en sportfysiotherapie. Tijdens de goedlopende before-study, of was het een feasibility study, waar je al je ziel aan zaligheid in hebt gelegd, gebeurde er iets rampzaligs voor de mensheid en de wereldeconomie. Overvolle ziekenhuizen, louter spoedzorg, landen in lockdowns, vliegtuigen aan de grond. De COVID-pandemie nam de regie van alle levens over. Ook dat van onderzoeker Thaís T.T. Before moest vroegtijdig worden beëindigd en in de ijskast. Immers, we konden niemand eten brengen, laat staan patiënten ontvangen in het ziekenhuis voor fysiotherapie. Dus het roer moest om. Het jaar daarvoor waren we met James van Basselaar, Imane en Johanel naar Guildford gegaan. Naar onze highly esteemed professor Timothy Rockall. It's truly an honor for us to have you here. Thank you very much, Tim. Die in 2009 al aantoonde dat je patiënten slechts in 23 uur maar hoefde op te nemen. Voor een darmkankeroperatie. Als side-studie hadden wij eigenlijk dit onderzoek al klaar liggen. Ook daar had je hard aan gewerkt. De CHASE-studie, een versneld herstelprogramma na darmkankerchirurgie. Ook hier was je top in de uitvoering van de studie. Vol energie en overgave begeleidde je patiënten die erg tevreden waren. Alle patiënten, dames en heren, die meededen aan de CHASE-studie, was er eigenlijk maar een paar procent die dit versnelde herstel, dit CHASE-programma, een 7 gaf. En de rest scoorde dit met een 8, 9 of een 10. Daar zagen we, net als bij de before, dat je meer dokter dan onderzoeker bent. Omdat je ervan houdt met mensen om te gaan. En dat maakt je niet alleen een goede dokter, maar ook een fijn mens. Inmiddels samen naar internationale congressen geweest om onze resultaten te delen. Ook bijzonder om uit een locked-down Nederland te vliegen naar Barcelona. En daar in een vrije wereld te kunnen rondlopen, presenteren, tapas eten en feesten. Na deze succesvolle tijd als onderzoeker bij Zuiderland wilde je de vleugels uitslaan. En je als assistent chirurgie gaan werken in 2020. No Johnny, no worries. Ik werk keihard door en dan is het over 6 maanden af. En wat duurde die 6 maanden lang? Ieder jaar hadden wij contact, maar 6 maanden werden maar niet minder.
En in oktober 2022 gebeurde er iets verschrikkelijks en onwerkelijks. Want jouw officiële promotor, onze zeer gewaardeerde collega professor Kees de Jong, die overleed. En voor degenen die hem goed kenden, is dat nog steeds een immens verlies. Gelukkig konden we Nicole vragen deze rol over te nemen. Zodat jij in Maastricht een fijne, energieke begeleider had voor je onderzoek. Ook hier dachten we nog maar 6 maanden. Maar toen kwam de opleiding. Ook die hoorde heb je genomen. En inmiddels ben je al jaren in opleiding. Maar die 6 maanden voor je boekje, die duurden maar voort. No, Johnny, no worries. Ik werk keihard door en over 6 maanden is het af. Ieder jaar weer. Dan de introductie, dan de discussie, dan de acceptatie van een paper. Er was natuurlijk een studie die je al vrij snel had gepresenteerd op de ASGBI in de lockdown in 2020. Maar deze Lasso-studie, die kwam maar niet goed op papier. En mede dankzij de goede begeleiding van David van Dijk hebben we het toch tot een goed einde weten te breien. Hetzelfde geldt voor de enorme opgave van die body composition paper van de logica trial. Wat een werk heb je daarmee verzet. En ook samen met David. Echt enorm goed gedaan. Wat een doorzettingsvermogen. Je wil het allemaal optimaal doen. Optimization. En dan is 6 maanden toch echt wel heel lastig. Totdat er een kleine tweet aan zou komen. Nog maar 9 maanden, dan moet het af zijn. Johnny, no worries, over 6 maanden is het af. En zo geschiedde. Vele jaren van optimization, vele inspanningen. Samen met Nicole, David en Noemi hard doorwerken tot de laatste dag. Dr. Thaís, wat een prestatie. Je hebt een immense klus weten te klaren en tot een uitstekend einde gebracht. En daarvoor alle lof. Thank you so much. Dr. Mendeszoon-Tweed, heel hartelijk gefeliciteerd namens deze universiteit. U mag heel trots zijn. U heeft het zelfs in 60 minuten gedaan, in plaats van 6 maanden, dus het kan nog veel sneller. Het is, als ik u ook zo zie, een dubbelpromotie, maar u staat er met z'n tweeën. Heel erg leuk. U bent ook al een alumnus van onze universiteit vanuit de studie geneeskunde en nu ook als dokter. Dus ontzettend gefeliciteerd. Ook uw familieleden, heel erg gefeliciteerd met deze prachtige plechtigheid. Wat een erg mooie presentatie. Ik vond ook heel mooi hoe u uitlegde wat de voorkant van uw boekje voorstelt. Prima. We hebben nog steeds niet gezegd wat de opponent in het papiamento tegen u heeft gezegd, maar dat gaan we zo meteen even bij de borrel vragen. We hebben weer geen idee. Nou, u zet een goede familietraditie voort, zou ik zeggen. Dus ik wens u heel veel plezier de komende tijd. In Nederland zeggen we dan ook dat u de eerste 6 weken als jonge dokter mag worden aangesproken. Het is altijd fijn dat er een generatie afgaat, maar u werkt al in de volgende generatie. Dus ik zou even zien dat ding niet verward. Dus heel veel plezier. Ik ga deze plechtigheid zo afsluiten. Wij gaan zo met z'n allen naar de refter om een drankje te drinken en te proosten op de jonge dokter. Maar voordat we dat doen, gaat deze commissie met z'n allen naar de Grand Staircase. Daar maken wij foto's ter herinnering aan. En wij gaan dan in cortège naar de refter. Maar de mensen die nu al een enorm droge keel hebben gekregen, nodig ik uit om nu alvast naar de refter te gaan. En wacht niet op ons, wij komen een paar minuten achter u aan. Dank u wel, ik sluit deze zitting. Dank u wel. Niet toch? Ik moet... allen heren vieren, maar ook met 2 vrienden van de Verenigde Staten.